Hello anh em, chào anh em đến với Quyetdo Gaming. Hôm nay chúng ta tiếp tục đến với tựa game Đừng, quên 2. Cho anh em cho hỏi là sắp end game chưa? Chúng ta cũng chơi lâu phết rồi. Có nhìn cái này đâu ta? Không thể đúng sáng. Ở đây. Enough alcohol in this city to drown the memories of this nightmare, but I damn well try. This case would never be closed. I have more questions now than at the start. The irony of being trapped in a postmodern detective story. I felt watched. The eyes of some unseen audience on me. I wanted to turn to the hidden camera and tell them to fuck off. But I didn't know where to look to break the fourth wall. There would always be another case for Casey. A million stories in this dark city. The night opened up to welcome me. I walked into her arms. Roll credits. Shit. Bây giờ là mình vòng qua rồi mình thoát ra để hơi tấp. Nghỉ viện đúng không? Còn cho đấy khác. My writing was affecting reality. Mới còn nhiều đồ mình chưa nhặt lắm. Mẹ cái đéo gì?
Nói chứ thỉnh thoảng bọn này ra đéo đông đông đéo tả được. Mình đéo nhìn thấy độc thùng đồ đâu nhỉ. Sắp nghỉ viện là tòa này đúng không? It was back. The phone was ringing again. Somehow I sensed it wasn't Zane this time. Hello? Hello. It wasn't Zane. It wasn't Scratch either. Huh? You're me? Me? I don't understand. There's a lot I don't understand. A dark place operates in loops. Time is a story. I'm calling you from a different point in that story. From the future? I'm never getting out of here, am I? Yes, you will. And no, you won't. And that is by your own choice. What does that mean? I'm sorry for what you'll have to go through. You need to go back to the talk show studio basement. Get Alice's photos from a shoebox there. Before you can go to Parliament Tower, you must put the photos into the shoebox at her statue at the plaza. To help you, to help Alice, to help Saga Anderson. I'm my own Deus Ex Machina? Really? Đùa, giờ lại phải quay lại cái tầng hầm à? How many writers does it take to finish a story? One for each draft. It's the same writer, but in a different point in time. I'd follow the steps he laid out for me. Alice's photo from the talk show building basement. I had to go back to get them. I'd bring the photos to the shoebox by the statue. Đặt những bức ảnh từ tầng hầm của Soul Studio vào trong support tại quảng trường. Đéo những bức ảnh đéo nào. Tầng hầm chứ không phải nhà ga đúng không? Tầng hầm là từ cái khách sạn này đúng không? Nên nó chỉ đến đây. Thế nào khách sạn có tầng hầm mà mình đâu biết nhỉ? Của bên studio chứ. Alice's photos were in the talk show basement. I had to bring them to the plaza shoebox in order to enter Parliament Tower. Only then could I finish the story. Đây, studio đây. Đâu liên quan gì đến đây? Sao nó hiện trắng lên nhỉ? Không hiểu. Anh em nào giải thích cho tôi.
Ở địt mẹ, có thằng rồi, có thằng rồi. Lần này bọn này toàn bọn mẹ chọc đau nha, chọc mới phát liên tục. Có đéo vào được. Đừng đéo nào vào studio. Không này. À đây. Tầng ngầm studio đây. Từ mình chuyển sang cảnh sát đi. Tên của nữ cảnh sát là Saga đúng không? Nhiệm vụ ở đây là gì nhỉ? Đi tới đồn cảnh sát trưởng. Đồn cảnh sát trưởng ở đéo đâu? Chỗ thị trấn này đúng. Đúng rồi. Đây có xe cảnh sát đâu rồi. Đây à? Đâu đéo liên quan.
Không đéo nào nói về. What parade floats we'll be seeing at Deer Fest. This year's parade theme is deer, just like every year, so we're not exactly reinventing the wheel here. But first, I need to address something. I know over the last couple of shows, talking nonsense about certain people passing away. Listen, I know everybody who steps foot in and out of this town. So I'd sure as heck know if Wendy Davis died or went missing. You know, they say I'm confused. Giờ phải đi đến đâu nhỉ? Another one of those rhymes. Không có, không có. Mình nhớ ở đây như có hộp đồ đúng không? Đây rồi, đây rồi. Đợt này cảnh sát đéo thiếu thốn đạn đéo ta được. More of those kids' lunchboxes. Tính ra trong này rộng phết chứ của. Này chỗ đéo là rộng nhỉ? Nó là có zombie đoạn này nhỉ? Các kiểu.
Hello bạn Phú Đại. Mình nhớ là có cái hộp đây mà địa đéo đâu nhỉ? Up next, it's time to make some predictions on what parade floats we'll be seeing at Deerfest. This year's parade theme is deer, just like every year, so we're not exactly reinventing. There's another cult Đều. stash. Từ. Một mấy đấy? 1, 2, 3. Đùa. Không qua gì đâu. Này phải lên bảng tìm. Mình nhớ hôm đó là có cái mã khóa này. Cái ít đồ cái. Cảnh sát hết đồ. Đều. Quên xem ở đây là không phân chi nhánh. Game gần end rồi. Không biết hôm nay end được game không? End xong mình nghe câu chuyện bên phân tích game nhỉ. Nói thật chơi từ đầu cuối bây giờ vẫn thấy hoang mang lắm. Giờ mình tìm mã khóa cái này. Mẹ thề YouTube nằm quảng cáo thế. Tôi thấy quái là không thấy nhỉ. Không phải cái này. Kênh này không có. À đây rồi đều. Sáu chín bảy.
quái gì đấy? À, mở thêm kho đồ à? Ui, vãi chưởng. Nó cần đạn thì đâu có đạn đâu. Không hiểu cái gì. Khoảng 4 tập nữa. Vãi cả chưởng rồi. Khoảng 4 tập nữa còn khất. Mỗi ngày hình như mình có end có được một tập mà. End được một chapter. Hình như càng về sau chap càng ngắn thì đúng không? What do you think that whole thing at the lab? Có sao vẫn còn cái này ở đây nhỉ? Từ từ đi vào góc này qua. She wouldn't just wander off and not tell us, especially after all the weirdness of the log. Đây đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Right too. You just had to follow some stupid internet rumors and solve the riddle of bright falls. À đây. Another one of those cult boxes. Nãy mình vẫn xem cái này này. Hết rồi, đây kiếm nốt cái đoạn đạn này xong thì nó xem nào. Rồi. Đúng rồi mà. À, sai nó chết. Ok. Rồi dùng tạm. Hơi ít đạn tí. Anh em cho hỏi là nhà cảnh sát trưởng ở đâu rồi? Cảnh sát thì xe bạn thấy nhiều ở đây mà đéo nhà cảnh sát trưởng đâu luôn. Hay phải đi xe về? Ở đây khu vực này là trạm cảnh sát trưởng đây đúng không? Đây rồi, thấy treo cờ đây. Các bạn vào đây kiểu gì? Đi tiếp lên phía trên này. Làm đéo thấy đường vào.
Okie dokie. I don't like the sounds coming from the station. À đây. Power's out. Always a good sign. Yeah. Cục làm cảnh sát trưởng mất điện là nếu hiểu kiểu gì. There's Taken inside. Holding cells. Is that where they're keeping Wake? Doors Này phải đi locked tìm chìa though. khóa rồi. Đeo trộm vào đây mà. Anyone here? I'm here, in the closet. Rồi. Ôi. Agent Estevez? Is that you? Anderson? Didn't I tell you to fuck off? Looks like it's a good thing I Nghe tiếng thằng didn't. đéo rồi. Looks like. My leg's busted, so I'm gonna need your help. Listen, there's a person out there with you invaded by something that we call the Shadow, and if you don't... Taken. Yeah, I'll handle it. Đéo có tách cần trong này nhỉ. Đây rồi. Đau thế. Here What's it it? comes. Ui. Mẹ mỗi lần làm có bị bắn chết đều đâu. Không hiểu cái gì. Đéo hồi rồi. Power's out. Này phải chuẩn bị đạn rồi. Always a good sign. Anyone here? I'm here, in the closet. Holding cells. Is that where they're keeping Wake? Này phải kiếm ít Doors đạn locked à. though. Nghe nó trâu quá. Agent Estevez? Is that you? Anderson? Didn't I tell you to fuck off? Looks like it's a good thing I didn't. Looks like. Cái bà My này là leg's bên busted, của so I need your help. Listen, DC there's a nhỉ? person out there with you invaded by something that we call the Shadow. FPC and à? if you don't... Taken. Yeah, I'll handle it. Ở đây cái bên đồ đã. Đây rồi. Đơn giản không? Có hàng và cây gắn 3 phát trên luôn. All clear, Estevez. That leg doesn't look good. Feels even worse. But thanks for saving the rest of me. We should talk. What happened here? Where to fucking start? We came to check out a system alert at Cauldron Lake, but it's worse than we could handle. Real boondoggle.
The police, my own agents, most were invaded before we could even react. Have you found my partner, Agent Casey? Yeah, we found him. Out in the woods. He had a close encounter with the shadow, and it did something to him. Is he okay? He's alive. We took him down to the morgue for an examination. Haven't heard anything since the attack. What did the FBC come here to do? Bright Falls is the site of a recurring altered world event. The shadow is stronger than we expected. We're low on resources. Problems at HQ. But we do have equipment for dealing with the shaded threat. We were just caught off guard before we could set it up. Where is Wake? I know what's going on here. Wake can fix this. Alan Wake is a para-utilitarian. The word's a mouthful, so you know it's serious. We have him locked up in the holding cells per protocol. He's connected to the shadow in some way. Thế thì đéo đâu. Estevez, I need to see Wake. How do I get into the cell block? Okay. Protocols don't mean that much at this point anyway. Don't make me regret this, Anderson. Until the power's back on, the door to the holding cells won't open. There's a fuse box downstairs in the basement. Here. You'll need these keys. Cái này phải chui xuống tầng hầm rồi. Back into the morgue, huh? Fantastic. Trên này tìm ít đồ thêm nữa. Kiểu đéo xuống tầng hầm cũng gặp bọn kia một con. Cảnh sát đéo thì để bọn kia. Chưa gì đã xuống tầng hầm một. Từ từ. Mình nhớ hết rồi, không còn gì đâu. Did you read me, Anderson? I read you. Have you had our frequency this entire Chơi time? gì xuống đây đã thấy xăng rồi. Eavesdropping is a big part of the job. Nhìn là biết đéo ổn rồi. But no, I got it from your partner. Anderson, look for a fuse to replace the blown out one in the fuse box. That should get the power going again. Yeah. On it. Another cult stash? Đây kìa, lúc không còn tìm tao lắm nhiều nhỉ. Một 146. Hay quá, ngay đoạn đầu. Đây có cái đạn gì lạ lạ nha. Cái này là gì? Đạn súng trường tiêu chuẩn. Mình làm đéo có súng trường. Chắc hẳn đánh quanh đây nó phải có cái khẩu súng trường rồi. Cũng khá là tương đối nhiều đồ đấy.
The cell door won't open without power. Mình gần full tập hồ sơ rồi còn quái gì. Nguyên một set hồ sơ dự án luôn. Không nâng cấp được. Mà thực quái nào có hộp giày ở đây nhỉ? Làm quái có cái lưu được đâu. À đấy. Ui rồi. Mình nghe chuẩn bị đánh boss đúng không? Dấu hiệu của khẩu súng trường đâu cấp đẹp khẩu súng trường quá. Đấy tao biết ngay mà. Ui đi. Casey, is that you? Anderson? Hold your fire. I'm coming in. Nghe nó vẫn ổn nhỉ. Đâu rồi? Thằng kia đâu rồi? Mình đi phòng này không thấy mà. Đâu rồi? Giật cả mình. Could use a bit more glide. Funny. How are you holding up? Don't give me that worried look, Anderson. It's a flesh wound. Gave me a chance to have a nice chat about. Tập trước là nhìn cảnh thằng này bị đâm. Kieran. Agent Estevez, I mean. Making new friends, huh? I'm jealous. Are you sure you're okay? Yeah, I'm fine. What's the situation on your end? Watery turned out to be a good lead. Found the clicker and the cult. But the horror story's changing reality. Like Wake said it would. Logan, she's, the story claims she died here. But we can stop it. Wait, Saga. What do you, Logan is gone. She has been. For a long time. Casey's affected by the horror story too. I'm fighting for them all now. What happened at the hotel? Wake was telling the truth about the cult being after him. That thing, the dark presence, it's real too. I saw it. A fucked up monster cloud. Wake tried to warn me,
It knocked me out. FBC found me in the woods later. I'm gonna fix this, Casey. You, Logan, all of it. I just need to get the power back on first. Yeah, give him hell, Anderson. Just remember, some things in life can't be fixed with a light switch. As for the power problem, here. I found a fuse on those poor bastards there. I'll take care of it. Stay put, Casey. I'll let you know when it's safe. I'm not going anywhere. Cơ mà nguồn điện ở đâu đâu? Đây à? Ở đấy thì đi vào thì đéo nào được. Tới tận đây. Mẹ nó. Chứ thế đéo là ở kia đi vào thì đéo là được. Phát hiện đây có một cái pháo nhỉ? Nếu như thấy được. Ở đây. Ở đây súng trường à? Sao đéo nhìn giống shotgun vậy? Nói thế thôi. Để tìm mở khóa cái này đã. Ở kìa. Đâu nhỉ? Đây đúng không? Không, chẳng phải đây, không ấy rồi. Bây giờ từ không cần phải tìm nữa. Tự giải mã xem nào. 92333215. Cái gì đó nào? Này như liên quan bảng điều tra đúng không? Mấy cái này full rồi.
này đâu rồi nhỉ? Đây xem nào, bàn thảo đây à? Ở đây. A bằng 1, B bằng 2, C bằng 3, Y bằng 9, G bằng 0, K bằng 1, L bằng 2. Mẹ chơi trò gì đây? Phát 1, phát 2, 3. Hack lão phết nhỉ? Lấy được khẩu súng em khó khăn đấy. Cái kia có 3 số đúng không? Bắt đầu bằng chữ cái đầu tiên ạ. Q này, B này, W này. Đúng rồi, 1 2 3 là Q này, B này, W này. Ở đây có không? Nhầm đéo có Q. Có B này, đâu có W luôn. Không phải căn trưởng. 1 2 3 4. Có U đúng không? Từ. Suy luận tí xem nào. Có chữ N. Có chữ N. P và R. PRE. Ở đây có PRE không? Không có. Chữ L nó có này. N tượng trưng cho 2. PR hoặc E. Ở đây có PRE đây cũng có luôn. Thế xem là Q không có. Chữ B. Có thêm một có chữ B với cả chữ N. Tìm hướng khác mà không còn cái điểm nữa. Hình như phải áp dụng cả hai mảng điều tra đúng không? Ở đấy có một dãy số 14545326. Hack lão phết nhỉ. Ở trên này không gợi ý gì nhỉ? Không gợi ý luôn cơ. Từ từ vào trong cái cuốn này đọc động não tí xem nào. 1 2 3
902 9012. Không hai nó có liên quan gì không nhỉ? Rồi, cái này khó. Lên mạng tìm xem. Vừa lên mạng hát có luôn. Đéo có chỗ để. Ở đây có phòng lưu nhỉ? Như có đúng không? Đây ngay đây ngay đây. Này phải chạy xuống à? Từ. Ừ. Có thấy cầu chìa đéo đâu nhỉ? Lấy điện làm việc ở tàu hầm. Đùa, lại quay lại tầng hầm. Ý trời mẹ rồi. Lần sau chắc phải đọc vẹn rõ trước khi chui xuống quá. Mình không chạy qua. Mà là lấy điện đéo đâu. Đâu nhỉ? Không phải điện đéo đâu nhỉ? Cứ đéo nó nắp cầu chỉ.
À đây. Anderson, good news, bad news. You can get to the cell block now, but the shaded hostiles that were in there are on the loose. Thanks for the heads up. Ôi thì đéo nó nắp cầu chì một cái lên cái mẹ con. Quái đi tên này. Good job, Saga. Now keep moving. More coming down. Fuck. Situation is under control, Estevez. Coming back up. Copy. Cần thì pháo sáng. Pháo sáng đánh chùm đi. Nói chứ phải lưu lại đây. Anderson, over here. Behind the counter. Bình tĩnh, tao lấy khẩu súng đã. I'm sure Sheriff Breaker wouldn't mind me borrowing this. Đấy nó phải thế chứ. Số 1 đi. Got a little cramped in that closet. What's going on? We had a hell of a time avoiding those taken. Ended up back here. Anyway, I wanted to warn you that we have the Koskela brothers in the cells as well. They're the ringleaders of the cult of the tree. Don't let your guard down. Is the FBC sending any help? We were the help. Thế tính ra bên Mỹ là có cái đội FBC không nhỉ? Hay là tô game này thôi. It's stored in the backlot. We were setting it up when the Taken interrupted us. We have light arrays, a containment cell, etc., etc. We are not out of this fight yet. Lên mạng tìm xem.
Ô, hình như không có. Tìm ở trên này không đấy. What's at the lake house? It's a Bureau research facility at Cauldron Lake set up to study the effects of this AWE. When I got into town, I went there for backup. The whole station is lost, taken by the shadow. Lost a lot of agents. Barely got out myself. Wish me luck. According to the luck and probability department, it's statistically bad luck to wish people good luck during a crisis. Thanks. Giờ đi gặp Wicker đúng. Saga! Fucking FBI, FBC, your government fucks all fucking this up for us! Let us the fuck out! You're the leaders of the cult. You're not going anywhere. Wake will ruin everything! Get rid of him, Saga! You fucking shot me! Typical government stooge. Let me out so I can kill him, that fucker! You come to our town and act like you know what you're dealing with, but you have no fucking idea! Let us out! You can't stop it, none of you can. Mấy ông này nói nữa là cho ăn kẹo đồng. We've been preparing for this. Saga, do you have it? Vào trong này nát nát nào nhỉ? Tưởng phải có quá. Ủa, Wicker đâu rồi? Ở đây. You wrote Logan into the story. You told me yourself from the dark place. Listen, Scratch is coming. He's close. He's almost here. My daughter is dead because of you. She's a child. What the fuck is wrong with you? Trying to fix this. I will fix this. I'll save everyone, but we're running out of time. I need the clicker. I have the clicker. You will fix this. You will save my daughter. Promise me. Yes, I promise. But we're out of time. Hurry! Don't fucking give it to him! Đéo gì vậy? Đúng rồi. There it is. We've been waiting for you, motherfucker. I'm gonna fucking destroy you. Kẹo này. Biết ngay mà. Đánh chung cuối rồi. This. It's Scratch. He was pretending to be Wake. The plan is fucked. Guys, come in.
stop him? Bad news. The containment unit isn't prepped, but the light array should affect him. How do I activate the lights? I can turn them on from here, but you need to climb the 3 power sources. The containment generator. Mẹ bắn đéo thua. Bắn ổn rồi. There must be a way to slow him down. Đéo được. I need more time. Ôi. Nhanh 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 nhanh. Rồi ok một cái thôi. Nhanh 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 nhanh. Mau đi. Đâu rồi? Đi bẻ cái thế nhở? Ở kia. Yes. Hello bạn như ý nhá. Ôi cay thế. Đéo trang bị trước cái kia, đéo hiểu kiểu gì. Mẹ game nhỉ, nhiều yếu tố bot mẹ đéo biết đánh thế nào. Đéo có gợi ý gì. Cay. Rồi đoạn này bỏ qua rồi. Thì bẹn tao chạy trước. He was pretending to be awake. The plan is fucked. Chiêu mày. Scratch is here. How do I stop him? Bad news. The containment unit isn't prepped, but the light array should affect Ở it. kia. These must be already Rồi một cái. Đủ nó tinh dịch ra đây. Ui. Nhanh 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 nhanh. Ok đéo kịp rồi. Đéo kịp. Rồi, hiểu quy tắc rồi. Another core activated. Only one left. Doing great. Mẹ cái này xa quá. Đéo kịp. Xa quá.
kìa, kia chơi gì đó được. Rồi, ok ok. Đừng bảo có bát hai đấy nha. Scratch was here. He'll be back. What the fuck do we do now? Rồi. Lúc nãy Phú Đại bảo 4 chap đúng không? Em được 1 chap, còn đến 3 chap nữa. Scratch is Wake's double. Hôm nay chắc căng lắm, em được 2 chap. He almost got the clicker from me. The whole plan has gone out the window. How could we get this so wrong? Textbook boondoggle. You said it, Anderson. It's a shit show. So what's the plan? The FBC usually handles stuff like this, right? Any thoughts? Hold up. You brought a paranatural object in here without telling me and then almost handed it over to a hostile entity? I didn't know if I could trust you. That was a mistake. So was believing Scratch. But it's not too late. I just need to understand more. You got that right. Let's start acting like we're on the same side, yeah? So tell me what I'm missing. The FBC must know something. Good news, we have Bureau intel on all of this. Bad news, it's highly classified. Good news, consider yourself deputized into the Federal Bureau of Control. Here's a key to the cell where we keep the files. Happy reading. Okay. Thanks. Go team. The horror story's changing reality. It made it so my daughter died here. Even though she's supposed to be back home in Virginia. Do you know if that's... AWEs are localized distortions of reality. The area outside town might not be affected. Sometimes they expand, sometimes they fizzle out. If we can make sure it's the latter, your kid might be fine. The whole thing is a nightmare. I can't let my family be torn apart. Having family isn't easy in this line of work. The late nights, travel, alternate realities threatening their existence. My ex-wife couldn't take it. Karen, you're better off without her. I know I am. Scratch pretended to be Wake to trick us. He almost won me over. I should have trusted my gut. Had a bad feeling about him when we found him at the lake. When that insane monster cloud came at me in the woods, I saw a face inside it. Wake's. I think he was always a monster. Always Scratch. Kiểu như Waker nó có hai tính You cách don't nhỉ? remember Logan living in Virginia with me and David? I remember you and David having problems. You needed a break. You and Logan moved to Watery and then Logan, well, that awful thing happened. After you came back to work, I thought you'd be the perfect partner for this case, if you were willing to return to the area. Okay. That's enough. The story is changing your memories. What you're remembering is fiction. Logan is alive. I'm not divorced. We never moved here. I remember the truth.
No. Wake or Scratch, whoever that was, said the story could be used to attack us. We all need to question what's real. With that said, how do we know the story isn't giving you false hope? I can't convince them. I just need to change the story. This is the kind of case my ex hated. The ones that might kill me. I can tell something is wrong. What's happening to Casey? I'm a goner. Swell. A shadow crawling under my skin. In my head. Call my ex. Tell her I'm sorry. Terminal case, Casey. Something is wrong with him. He's hurt worse than he says. He's scared. I assumed Wake escaped the dark place. Is it possible he's still there? The Big Apple in an ocean of darkness. Gone diving. Note from my editor. You're using the wrong tense. Trapped in a loop. My friends will meet him when I'm gone. Wake is still trapped in the dark place. Maybe he always was. Scratch was pretending to be Wake, manipulating me. What does he want from me? No, I'm in control here. It's my mind place. He's powerful. Too powerful. Just his presence here makes me feel sick, like a wave of terror through my head. I feel his single-minded drive to get the clicker. Agent Young held his clipboard up to the light. The equipment was all accounted for. He ticked the boxes, satisfied. A noise on the other side of the back lot made him pause. He peered into the darkness. Nothing. Shrugging, he signed and dated the form. Estevez wanted everything ready, just in case. Young appreciated a cautious leader. Estevez had held it together even after the oldest house had gone dark. Young began to head inside. The local sheriff's station was a tight fit, but at least they had a coffee machine. Young felt optimistic. They even had the para-utilitarian in custody already. Another clatter behind him. Closer this time. He turned, hand on his holster. He called out to the darkness. This station has been seized by the Federal Bureau of Control. You're not authorized to be here. Suddenly, the lights flickered, went off. Young couldn't see a thing. Then from inside the station, the screams began. Wake is trapped in the dark place. He's been reaching out, communicating with me in the overlaps. Nope. The dark presence is vulnerable against bright light. At least that makes sense.
Kiểm tra thông tin trên máy tính à? Ok. I found the lights. How do I activate them? I can turn them on from here, but you need to prime the 3 power cores first. The glowing FBC generator cubes. Nếu còn khởi động 3 nỗi nguồn giờ này. Kiểm tra thông tin chắc là ở đây. Để rồi, lúc nữa nó đưa được khóa cho mình mà. Wake isn't the first person the dark presence disguised itself as. The lake is a gateway to the dark place. What the hell is a para-utilitarian? The clicker amplifies any changes to reality suggested by a piece of art. Makes them permanent. That's not right. I need to know what information I can still trust. Wake told me the clicker would fix this. But Wake was actually Scratch. How can I trust anything he said? The artist must conclude his work. The artist must conclude his work. He rides a storm on your piece. Wake up and smell the danger. We told you already, kiddo. What Tom said about the light switch is true. Don't let the story confuse you. You need him to write the ending you want. The clicker can make that ending come true. But we don't have Wake. Everything we knew about the clicker was true. He wasn't lying. Giờ là quay về kia hỏi bà kia. Scratch told me the clicker can be used to change the story. Does that match your understanding of this thing? Yeah, the light switch is a paranatural item, maybe even an object of power.
We have verified reports that Alan Wake was in possession of it during the AWE here back in 2010. It definitely has power. We know that much. I can come up with a plan. I always do. The clicker can fix this, but I can't use it without Wake. Tor knows about this stuff. Maybe he can help. Wake is still in the dark place. How do I get him out? We live and breathe rock and roll. From the silence of screams, from the fever of dreams. The clicker can amp up other works of art, not just Tom's writing. Anything created with passion. The dark power of the lake will make it creep into reality. But if the holder of the clicker believes in the art, they can make it all come true in the flick of a switch. I can use the clicker without Wake. Only Wake's writing can change the horror story. But I can use the clicker to change something else. Like getting Wake out of the dark place. I will use the clicker to change reality and bring Wake back at Cauldron Lake. I'll need the right work of art, but that won't be a problem. I've got it now. I just need to tell the others what to do and fix everything. For good. Làm cái gì? Chia sẻ kế hoạch á. So we need Wake to fix the story, right? That hasn't changed. So here's what I have. Wake's still trapped in the dark place, under the lake. I think we can use the clicker to get him out. But first, we need a work of art. Something other than his story. And that'll get him here. I'm not filling out the paperwork for this one. I wouldn't know where to start. But I'm sold. Okay. Đã đủ bán rồi. Look, this feels like something that once we get the ball rolling, there's no turning back. You sure you have it all figured out? I'm ready to head to Cauldron Lake now. Let's get the plan started. Okay, here we go. We'll be there for you. What do you need from us? I'll head to Cauldron Lake with the clicker. Scratch will try to get you, Anderson. You'll need backup. I can tell there's no talking you out of coming, Casey. Estevez, is there a way to get that light array to the lake? Oh, I've got you covered, so good news there. And we'll bring our mobile containment unit. It's specially built for entities like Scratch. And this work of art, Anderson. What's the plan for that? I'll make some calls on the way. Just meet me at Cauldron Lake.